আসসালামু আলাইকুম ইউটিউব ভিউয়ার্স। আজকে দেখাবো কিভাবে নষ্ট দুটো এনার্জি এলইডি লাইট রিপেয়ার করা যায় সেই ভিডিও। আপনি সামনে দেখতে পাচ্ছেন দুটো নষ্ট এলইডি লাইট রয়েছে। এই দুটো আমি আজকে এখন রিপেয়ার করব। প্রথমে এটা বের করতেছি। লাইটটা দেখতেই পাচ্ছেন কোথাও কোনো কালো দাগ নেই। এটা যত সম্ভব ড্রাইভারের প্রবলেম। আমরা পুরো লাইটটা এভাবে বের করে নেব, সহজে বেড়ে যাবে। তার আগে এই লাইটগুলোর এই পাশে এই হুক এই খুলে নিতে হবে, যাতে সহজেই ড্রাইভারটা আমি বাইরে বের করে নিয়ে আসতে পারি। ড্রাইভারের লাইন দিয়ে দেখবো আমাদের লাইটটি জ্বলছে কিনা। অবশ্যই প্রত্যেক চেক করার আগে সিরিজে লাইন দিয়ে দেখবেন। না, আমাদের লাইটটি জ্বলছে না। এরপরে এই ক্যাপাসিটরটা চার্জ থাকে ডিসচার্জ করে নেবেন এভাবে। তো আমি এখন ড্রাইভারটা খুলে আর একটা ড্রাইভার লাগিয়ে দেখবো যে কি প্রবলেম। আমার কাছে নতুন ড্রাইভার কিনে নিয়ে আসা আছে, এগুলো 25 টাকা করে নেয়। আমি বেশ কয়েকটা ড্রাইভার কিনে নিয়ে এসেছি, লাইট প্যানেল কিনে নিয়ে এসেছি। এই লাইটগুলো আরও 17 টাকা করে নেয়, 17 টাকা করে। এবং যে ড্রাইভারগুলো বাদে লাইট পাওয়া যায় সেগুলো হলো 30 টাকা করে নেয়। এটা ড্রাইভার লাগে না, এটা এমনি জ্বলে। ডাইরেক্ট 220 ভোল্ট দিয়ে দিলে, এসি লাইন দিয়ে দিলেই জ্বলে। আমি এই পাশ থেকে ঢুকিয়ে মাইনাসে মাইনাস, এখানে দেওয়াই আছে মাইনাস চিহ্ন, প্লাস চিহ্ন। এই যে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন মাইনাস, এই পাশে প্লাস। সাদাটা মাইনাস, কালোটা প্লাস। আমি এখন লাইন দিয়ে দেখবো যে আসলে ড্রাইভারের প্রবলেম না লাইটে প্রবলেম। লাইটে প্রবলেম হলে আমি লাইট চেঞ্জ করে দেবো। একটা তার খুলে গিয়েছে। অবশ্যই সাবধানতার সাথে কাজ করবেন।
কারণ এখানে ডিসি প্রায় 300 ভোল্ট থাকে। আমাদের প্যানেলটি জ্বলছে না, তার মানে এখানে কোনো লাইট কাটা আছে। আমি আগে লাইট কাটা আছে দেখে নেব। দেখুন লাইট কাটা আছে, এর জন্য আমি মাল্টিমিটারের সাহায্যে ডায়োড কন্টিনিউটি টেস্টের উপর রেখে আমার এখানে একটা লাইট কালার হয়ে গিয়েছে। যত সম্ভব এই লাইটটা নষ্ট। আমি এখানে এই লাইটটা ছোট একটা তার দিয়ে শর্ট করে দিয়ে দেখব যে আমাদের লাইট জ্বলে কিনা। একটা দুটো লাইট কেটে শর্ট করে দিলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু অতিরিক্ত লাইট শর্ট করে দিলে একটা দুটো লাইটের বেশি শর্ট করে দিলে ড্রাইভারটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং লাইটও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি দুই পাশ আগে রং লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর চিকন টান নিয়ে শর্ট করে দেবো।
আমি এই লাইটটা তুলেই ফেলি এখান থেকে। আমি এখান থেকে লাইটটা তুলে শর্ট করে দিলাম। এবার আমি সিরিজ লাইন দিয়ে দেখব লাইটটা জ্বলছে কিনা। দেখতেই পাচ্ছেন লাইটটা জ্বলে উঠেছে। ছোট্ট একটা তারপর আমরা এভাবে ধরে 2 ফুটের মধ্যে দিয়ে 2টা তার বের করে দেবো। দুই ফুটের মধ্যে 2টা তার বের করে দিয়ে আমরা এটা এভাবে ঢুকিয়ে ঠিক মতো বসিয়ে দেব। বসিয়ে দিয়ে আমি এখান থেকে এই তার সিলে এভাবে পেঁচিয়ে যাতে মজবুত হয়, মজবুত হওয়ার জন্য আমি এই প্রক্রিয়া করে থাকি। তারপরে এভাবে তারটির ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে এভাবে চাপ দেব। চাপ দিলে আটকে যাবে। আমি এটাও সেভাবেই ঢুকিয়ে দেব। চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে এভাবে বাড়ি দেব। আটকে গেল। এবার আপনারা দেখতেই পারবেন লাইটটা জ্বলে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন লাইটটা জ্বলতেছে। লাইটটা জ্বলতেছে। তো এভাবে আমার একটা লাইট রিপেয়ার করা হয়ে গেল। এবার আমি আর একটা লাইট রিপেয়ার করব। এটা সরাসরি কাটাকাটি গেছে, পুড়িয়ে গেছে। এটা আমরা চেঞ্জ করে দেব।
সিলিকন পেস্ট দেওয়া আছে যাতে লাইটটা ভালো থাকে। এই লাইটটা লাগিয়ে পেস্ট লাগাই দেবো। এটা খুব ভালো লাইট। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্লাস মাইনাস চিহ্ন দেওয়া আছে। এই যে এটা হলো মাইনাস চিহ্ন আর এই পাশে হলো প্লাস চিহ্ন। ঝালাই করার জন্য দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো। আমি এটাতে একটু সিলিকন পেস্ট লাগাবো। তার আগে আমি এইভাবে দুটোকে ঝুঁকিয়ে মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাস এবং প্লাসে প্লাস লাগিয়ে দেব। এবার দেখবো আমাদের লাইটটা জ্বলে কিনা। তারপরে অনেক নতুন প্যানেল লাগানোর পরে জ্বলতেছে না। লাইটটাই আমি নতুন ড্রাইভার লাগাই দেখবো সমস্যা ড্রাইভারে কিনা না প্যানেলে। নতুন প্যানেলেও ডিস্টার্ব থাকতেই পারে, এটা বলা যাবে না। নতুন প্যানেলে ডিস্টার্ব। আমি এখান থেকে আর একটা নতুন প্যানেল নিচ্ছি। নতুন প্যানেল নিয়ে এখানে ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন প্লাস মাইনাস চিহ্ন দেওয়াই আছে। এই পাশে পজিটিভ এবং এই পাশে নেগেটিভ। আমরা সবাই পজিটিভ নেগেটিভ অনুযায়ী লাগাই দিব। এই পাশে নেগেটিভ
আর এই পাশে নেগেটিভ, ওই পাশে নেগেটিভ লাগালাম, ওই পাশে পজিটিভ লাগালাম। এবার আমি লাইন দিয়ে দেখবো আমাদের লাইটটা জ্বলছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইটটা জ্বলতেছে। এবার আমি একটু পেস্ট নিয়ে নিচে লাগিয়ে দেবো। এই পেস্টটা লাগানো অতি দরকার, এতে লাইটটা ঠান্ডা থাকে। আমরা এভাবে ঢুকিয়ে মাকে ঘুরিয়ে দেবো যাতে আমাদের চারপাশে এই পেস্টটা লেগে যায়। লাইটের চারপাশে এবার আমি নাটগুলো লাগাই দেবো। লাইটগুলোর নাট লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমি লাইটটা চেক করে দেখবো যে লাইটটা জ্বলছে কিনা। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের লাইটটা জ্বলছে। এভাবে খুব সহজে 15-20 টাকা, সর্বোচ্চ 30 টাকা প্রত্যেকটা লাইটে আমার খরচ হয়েছে মাত্র 25 টাকাতে 30 টাকা, সর্বোচ্চ 30 টাকা করে খরচ। 30 টাকা করে আমি অতি সহজে 30-60 টাকা খরচ করে আমি অতি সহজে দুটো লাইট রিপেয়ার করে ফেললাম। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।